እዚህ ዝም አንዳንድ ነገሮች ልንገራችሁ ኦኬ ከዚህ ጥያቄ አሁን the first strategy concept ሲሰጣችሁ ማለት ነው okay whenever you got like concept okay then you should expand that the concept in depth okay አንደኛው ይሄ ሁለተኛው never copy and paste never copy and paste በደንብ ማወቅ መቻል አለባችሁ ሌላኛው ደግሞ አንድ ኮንሰፕት ካወቃችሁት ጥሩ ነው ካላወቃችሁት ደግሞ ጠይቁ ኦኬ just ask መጠየቅ ነው አሁን ምንድነው MSA is definition አለ ከዛ accuracy precision ምናምን ነገር ይያላችሁ መውረድ ነው MSA repeatability this is the variation of the machine not gauge variation gauge variation repeatability issues when what are the steps of gauge variation yeah what are the steps of repeatability it's not እዚህ ጋር gauge render አልጠየኩም እዚህ ግልጽ ነው ይለያያል ጥያቄ ስለዚህ ስቴፖቹ ምንድናቸው ስቴፖቹ ይሄ ናቸው የመጀመሪያ calculate gauge R and R this is the first step in one calculate gauge R and what we are going to calculate that's ANOVA okay then second check whether part to part variation is significant this is our question okay part to part variation is significant if yes then conduct ANOVA based on factor okay based on factor part you see ያንን ፋክተር አርጋችሁ ታረጋላችሁ then ከዚህ ምንድነው የምታገኙት ከዚህ ምንድነው ይሄ ምን ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው this suggested part to part variation እንትኑ ልናገኝ ነው ማለት ነው ኤስቲሜተሩን ልናገኝ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር grand mean አለ grand mean minus parts okay or actually grand mean minus the mean of part 1 just like that then grand mean minus mean of part 2 انا هلف كتبني قولي grand mean grand mean minus mean of part 3 and so forth like that up to 10 አይደለም የምንወስደው grand mean minus mean of part 10 then you're going to just plot those vehicle አሁን የሚቀጥለው ፌዝ ምንድነው ራሱ gauge
source the force is GR and R. Okay, GR and R, whether this is greater than 10% or not. Okay, 10%. Just like this, 10%. So እንደዚህ ከሆነ GR and R greater than 10% ከሆነ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ምን ማለት ነው? This implies either repeatability or reproducibility. Reproducibility of the gauging system is inadequate. Okay, inadequate. Actually, each step is much better. Just like this. So, ziga binarago. Arif no. So, አሁን ይህንን ካደረግን በኋላ ምንድነው ፓርት ቱ ፓርት ቫሪዬሽን አለ ወይ? ፓርት ቱ ፓርት control part to part variation. ይህንን ነው የምናደርገው። variation እንዴት ነው የምናደርገው ማለት ነው? ይሄንን ኮንትሮል ለማድረግ ፊክስ እዚህ ጋር ፊክስ the part and operator just like that. so አንድ ኦፕሬተር እናደርጋለን፣ አንድ ፓርት ብቻ እናደርግና ከዛ በኋላ measure the part measure the part from the gauging the gauge on the gauge. You see, partum fix arganal measure part yaragano, then the variance of the measured values or standard deviation actually here. The standard deviation of the measured values becomes gauge variation or the repeatability of the gauge. This becomes the variation of the gauge or gauge repeatability. This is a concept. So these are the steps. Now, አብዛኞቻችሁ ሌላ ነገር ነው ስቶሪ ነበር እዚህ ጋር ግን ምንድነው ኮንሰፕቱን በደንብ አድርጋችሁ እንትን ስትሉ let me try to create file. ኮንሰፕቱን በደንብ አድርጋችሁ ለመረዳት ሞክሩ before so I don't know. So it's like the mathematics is gonna have to do those things. So when you feed gauge y measurement I j k, okay, is equals to this is a ground mean
plus alpha I. This is effect of operator, you see, and plus beta j, and this is the effect of part to part variation, plus interaction, okay, alpha interacted with beta ij plus error ijk. This is the concept. So this is linear equation that's gonna just represent the gauge study, isn't it? Gauge R and R study. So this is ANOVA representation. So there is a variance associated with this one, that is sigma square, and the variance associated, this is, let's say, 1 sigma square, and this is associated with this one. There is also another variance, that is sigma square 3, that's associated with the interaction term. So this variance tells us reproducibility. This variance. But this variance, okay, this variance, and with this variance, there are part-to-part variation, hidden plus gauge variation, እዚህ ውስጥ ነው ያለው። So ያንን ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? We're going to control that. We're going to control this. Then we are going to just run it. When we run that, we find a new equation. The equation is going to be different. So that equation is y I j equal to mu plus alpha I. You see? Plus error. Right. So this is one way ANOVA. This is one way ANOVA, isn't it? ANOVA. So from the one way ANOVA, then you're going to see whether this is significant or not. So the mounts in Naragina Barometer, the grand mean here, this is a grand mean. So x bar minus x bar of part 1, x bar minus x bar of part 2, and so forth like that. Any numbers in Naragi number. You see? Now to machine like variation and under the lelamok, minional malatno. We are going to control y, I, and we are going to have like x bar, x, or actually that's the mean, okay, the grand mean plus error ij, okay, error ij. Let's say this is ij or whatever. So unknown part which are fixed again. So this is the grand mean, okay, the grand mean, and this is the random error term. So error ij is equals to y ij minus the mean, okay, the mean. This is a value. So when we calculate for standard deviation for this one, that means the sum of, look, standard deviation for random type of one, the sum of like y ij minus y bar, just like that. Actually, and the bar, because we fix one part, the whole square over n minus 1. This is sigma square, and this is the repeatability. Just fix one part, okay? Fix one part and run it. So our matrix action minional marathon, matrix action minional, sigma 1, sigma for part 1, sigma for part 2, and so forth like that, sigma for part n. Those sigmas are repeatability. Repeatability. You see, these are repeatability. If those sigmas
close to zero, then no issue of the gauge variation. No issue of gauge variation. But if some of them right here, if one of them is significantly different from zero, or what is zero then then this is an implication for there is a gauge or measurement issue variation. Gauge variation. ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? repeatability ውስጥ እዚህ equation ላይ ያለው repeatability እዚህ ያለው part to part variation ውስጥ ከቷል ማለት ነው። ውስጥ ከቷል። ስለዚህ እሱን የመውጣት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። that's a question። ይሄ ነው ጥያቄ። ኦኬ የዚህ ጥያቄ ይሄ ነው መልሱም ያ ነው ማለት ነው። reproducibility ይሄ ምን ማለት ነው? ኦፕሬተር ማለት ነው። Operator variation, just like that. Stability, consistent over time. ማለት ነው። ይሄ ግን በምንድነው የሚለካው ሲባል SPC, statistical process control, or statistical process control, like IMR chart or biases, okay, measurement versus reference value, not reference value. Okay, linearity is the bias of the consistency of the bias over the range of measurement. So ሌላኛው ደግሞ አስቂኙ ነገር ምንድነው? gauge discrimination, gauge resolution, gauge tolerance. ሶስቱም አንድ አይነት ነገር ናቸው። okay, they are the same thing. እና አሁን ይሄንን በሆነ መንገድ ተመልሱትና ቀጥሎ ወደዚህ ስትመጡ ሌላ ነገር ታወራላችሁ። ቀጥሎ ወደዚህ ስትመጡ ደግሞ ሌላ ነገር ታወራላችሁ። ግን ሶስቱም አንድ አይነት ነገሮች ቤዚካሊ ምንድነው? gauge resolution ማለት አሁን ኬፓቢሊቲ አለ። አንድ ጌጅ ኬፓቢሊቲ ምን ያህል መለካት ይችላል or ደግሞ ምን ያህል ዲቴክት ማድረግ ይችላል። እዚህ ጋር ማስቀመጥ ያለባችሁ ፖይንት አለ። በጣም essential point. If you want to measure, for example, measure a micrometer, then the gauge should detect 1/10 of a micrometer. Each key nech. One now point to him and the gauge and the gauge measure ለማድረግ ለምሳሌ ማይክሮሜትር ምትለካ ግራም ምትለካ ከሆነ 1/10 of gram ያንን ዲቴክት ማድረግ መቻል። ኦኬ ያንን ዲቴክት ማድረግ ያለ ሜትር ምትለካ ከሆነ ሴንቲሜትሮችን ዲቴክት ማድረግ መቻል አለ። ሴንቲሜትር ምትለካ ከሆነ ሚሊሜትሮችን ዲቴክት ማድረግ አለብን። this is the key concept right there. ስለዚህ አሁን ኦዲት ላደረገ ስመጣ ፕሮሰስ ኦዲት ላደረገ ስመጣ ይሄ ስንት ነው የሚለካው? 20 ማይክሮን ይለካል። 20 ማይክሮን ከለካ gauge discrimination ስንት ይሆናል? 2 micron. Can it detect 2 micron? So 2 micron የሆነ measure data ተደረገ ነገር አምጥቼ ለካበትና ያንን 2 micron ማለት ይችላል
ካልቻለ ጌጅ ዲስክሪሚኔሽን አይችልም ግልጽ ነው አይችልም so this is a key point መረሳት የሌለው ሌላኛው ደግሞ አሁንም ማስቀቂው ነገር ጌጅ ኮርዳስ እና አግሪመንት አንድ አይነት ነገር ማለት ነው ሁለቱ ስለዚህ ይሄንንም እየመለሳችሁ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ትሉና እዚህ ጋር የሆነ ነገር ትላለ ለምንድን ነው እንትሉት ኮፒ ፔስት ለምታረጉ ኮፒ ፔስት አይደለም ማድረግ ያለባችሁ ምን እንደሆነ ማወቅ ነው so አሁን ግን የሚለያዩበት ፖይንት አለ ጌጅ አግሪመንት በምንልበት ጊዜ it could be for categorical variables ሊሆን ይችላል ጌጅ አግሪመንት measurement agreement or whatever concordance በምንልበት ጊዜ ደግሞ correlation ሊሆን ይችላል correlation ግን ሁለቱም አንድ አይነት ኮንሰፕት ናቸው these two are አንድ አይነት ኮንሰፕት ነው ስለዚህ this is the degree in which two or more actually ሁለት ነው የምናወዳደር two measurement systems agree for each other okay you can do that ሌላኛው ደግሞ ጌጅ ካፓቢሊቲ አለ ጌጅ ካፓቢሊቲ CG የምትባል ኮንሰፕት አለ okay CG okay go and read CG ይሄ ፎርሙላ አለው ራሱን የቻለ go and read about CG okay the other is machine capability a process capability machine capability could be measured the performance of like one machine or process capability whatever ያ ማለት ሌላኛው benefit of MSA ይሄ የታወቀ ነው እነሱ መዝረዘር ነው how do you control external factors on the gauging system first you should detect whether external factors መኖራቸውንና አለመኖራቸውን detect ማድረግ እንችላለን how do we detect that this is through experiment okay through experiment performing experiment then you should detect okay first you should detect using design of experiments then the next step is እንዴት አድርገህ ዲቴክት ታደርጋቸዋለህ calibration እንትን በመውሰድ ሊሆን ይችላል calibration equipmenቶች ምናምን በመውሰድ ይችላል ሌላኛው ደግሞ አሁን የመኪና ላይ ያለ ጌጅ ሲስተም የፕሬሸር ጌጅ or whatever is going to be affected by the temperature of the car itself so እነሱ ናቸው ሌላው ጌጅ vibration ምናምን okay sensitivity ምናምን ያ ማትሪክሱን ታስቀምጣለህ so how to avoid negative false negative measurements either false negative or false positive through calibration of the gauge does avoiding false negative improve sensitivity the answer is yes does avoiding false positive improve specificity the answer is yes again does sensitivity and specificity correlate no sensitivity another thing now specificity another ነገር sensitivity ማለት the degree of the machine it is qualified products or good products or whatever and specificity is the ability of the machine to detect bad parts or bad measurements ስለዚህ ሁለቱ completely የተለያዩ ናቸው okay so those are like your
chain. የአዘር ደግሞ እዚህ ጋር አብዛኛውን እንትን ብላችሁታል፣ ግን መልስ ያልመለሳችሁለት እዚህ ጋር ነው። አሁን which of the design is good for clock time? የመጀመሪያው ምንድን ነው የምናደርገው? ሚን እናወዳድራለን። ይሄ በምንድን ነው የምታወዳድሩት? ኢንዲፔንደንት ቴስት and independent ምን አይነት ኢንዲፔንደንት ነው? ኦኬ independent test. Using independent t-test, then you're gonna compare that in አንደኛው ይሄ ነው። The next step is this is t-test. The next step is variance. Compare variance. አሁን ሁለቱም ጋር እኩል ከሆነ ሶስተኛ ስቴፕ የምትቀራቸዋለች። ያ ምንድነው? does both the measurements gives information for a given measurement. ግልጽ ነው ይሄ ጥያቄ? ይሄን ነው ተብሎ ምንድነው? ለምሳሌ ሜዠርመንት አንዳንዴ ለካልኝ ብዬ ስሰጠው ማሽኑ ላይ አሁን እዚህ ጋር እኩል ነው የመጣው አይደል? ይሄ እኩል ነው፣ ይሄም እኩል ነው የመጣው። ሁለቱ እኩል ነው የመጡት። አሁን ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው ልን ነገር ግን አሁን ምንድነው ልክ ሜዠር ይሄንን ሜዠር አድርግልኝ ብዬ ስሰጠው ያ ማሽን ሜዠር አድርጎ ሪዛልቱን ይነግረኛል። ጀስት ፖይንት ሪዛልቱን ይነግረኛል። لا تحسيت مثلني ذا. Okay. You see, value measure አድርጎ ይሰጣኛል የሚለው እንትን የሚለው ይሄ ግልጽ ነው። ሶ አሁን አንዳንድ ጊዜ ማሽኑ ሜዠርመንት ሪዘልት ላይ ፈትሽ። ስለዚህ የመጀመሪያው ዲዛይን አለ አይደል? AR design. Yeah, ምንድን ነው የምታደርጉት? That matrix is going to be this one. Okay, this is, let's say, design 1 and this is design 2 each. This is V max or whatever. Venous and arterial ናቸው ሳምፕሎች ልክ እንደዚህ። አሁን እዚህ ጋር gives measurement and here doesn't give measurement. Doesn't give measurement. Okay, doesn't give measurement. Similarly, this complement. Okay, gives measurement, and doesn't give measurement. Doesn't give. Yeah, ማለት ምንድነው? Is no one. Okay, and N1, and this is total N minus N. N1. Just here, let's say this is N2, okay, and this is total N minus N2.
So N1 in this scenario is sensitivity, okay, the measure of sensitivity, and N minus N2 is the measure of specificity. You see, specificity, just like that. Okay, so you have this information. Now to add concept right here, for only just D1 or only this. Okay, for only D1. Okay, you have like gives measurement. Zigarella doesn't give measurement. Doesn't give measurement. Just like that. So this is N for the N1 and total N minus N1. Just like that. This is for the design one, D1. Similarly, for D2, we're going to put this is N2, and N is common for them, and this is just like that. So now you're going to do binomial test. Binomial test. So which proportion is bigger? Proportion of D1, like design 1, versus proportion of D2, just like that. Like that. የትኛው ይበልጣል? ስለዚህ D1 ከበለጠ አትሊስት D1 ኢንፎርሜሽን በመስጠት ከዲዛይን 2 የተሻለ ኢንፎርሜሽን የተሻለ። ስለዚህ ይቺን አልሰራችኋትም። ሰው ያንን እንድታውቁት ሌላው እንትን ብላችኋል። ጥሩ ነው። Okay, those are like the thing. Let me save this one. Just like that. Okay, and save it. Okay. አሁን ጌጅ አሬንዳር ኮንዳክት ማድረግ ብዙ ትቸገራላችሁ ከዚህ በኋላ ወይስ እንዴት ነው? ጌጅ አሬንዳር ለመስራት ትቸገራላችሁ ወይስ እንዴት ነው? ሄሎ እየተሰማማን ነው ወይስ እንዴት ነው ነገር? Radar lesrat, are you okay? Then what I'm going to do? Then I'm going to take this. Then I'm going to put here. Then I'm going to take this one. I'm going to take everything. Okay. Just like this. Just like that. This is operator. Okay, operator. This is measurement. Like that. Okay. Measurement. Okay. And make sure everything okay. Now
Then I can go to here. Here. Sample, you see, part-to-part operation is significant. Operator is significant. Sample to operator is insignificant. Insignificant. The learn, and no interaction effects. No interaction. Ability is already just put right. See, now this is percent variation, but this is percent of 6 sigma variation. That's what it is. So total gauge R&R is only about like 5.33%. So repeatability 4.7 and reproducibility is 2.4. So no operator difference. Repeatability, okay. See, this gauge is acceptable. That's what we are going to look at. This is the measurement. First, you are going to look at this is the part-to-part variation, but the measurement here, repeatability, the scatterness of this, that's what repeatability. Scatter, how much scattered nature? Because under measurement and the partner, then you're going to just control the operator. And once you determine, so this gauging system is acceptable, no interaction effect here. Okay. All the operators are like consistent. So that's how we're going to interpret, the variable gauge. So for today, attributes gauge arena. Okay, attributes gauge R and R. Okay, that's what it is. So what attributes means is discrete. Okay, gauge R and R. Gauge R and R. This is a scenario, no? You have samples. Okay, these samples usually 70% good parts. Okay, 70% good parts, and the rest. The rest 30% are okay bad parts. Okay, just like that. So now your gauge is good or acceptable if and only if okay, it predicts as good and bad okay, as bad, isn't it? That's what it is. What is the ability? What we call like, what is the ability of the gauge
is the ability of the gauge. Ability ምን ይባላል አትነግሩኝ ወንድ attribute ይሄ ሴንሲቲቪቲ ነው አይደል የሚባለው ሴንሲቲቪቲ ነው አይደል አይደለም ስለምትመዱ እኮ ነው የምትረዱት ኮንሰፕቱን አይደለም የምታውቁት እናንተ የሆነ አንብባችሁ ሽምድድ ስለምታደርጉት ነው ይሄ ግን ሴንሲቲቪቲ ማለት ነው እሺ so you have the sample let's say this is a part that you want to measure assume this is tagged as good okay good and measurement system አለ let's say either high tune or go no go gauge ምናምን አድርጋችሁ እዚህ ጋር ምን ይነግራችኋል ጉድ ይላችኋል ይሄ ፓርት ጉድ ሴንሲቲቪቲ ጉድ ፓርት ሰጣችሁት ግን ምን ሊል ይችላል ባድ ሊል ይችላል አይደል ይሄ ምንድነው የሚሆነው ፎልስ ኔጌቲቭ አይደል ፎልስ ኔጌቲቭ አይደል similarly you're going to give for the gauging system bad part measure አድርጉትሉትና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሜጀር አድርጎ ሲያወጣ ያንን ባድ ጉድ ሊለው ይችላል ያንን ባድ ሊለው ይችላል ኦኬ ባድ ሊለው ባድ that is specificity and bad good demo false positive ነው ማለት false positive these are like the things okay these are like the things አሁን let us see አሁን ስታንዳርድ አለኝ ስታንዳርድ አሁን 30 ፓርቶች ነው ያሉት 30 ፓርቶች አሉን ስታንዳርዱ አሁን ፓርት 1 it's good sample you see አሁን ይሄ ሰውዬ ሜጀር ያደረገው ጉድ ነው ይሄ ሰውዬ ደግሞ ሜጀር ያደረገው ባድ ነው እቺ ደግሞ ያደረገችው ጉድ ነው you see አሁን ብቻን ፓርት ብቻ ብናስብ ፎልስ ኔጌቲቭ ስንት አለ እዚህ ፎልስ ኔጌቲቭ ስንት አለ 1 አንድ አለ ሌላው ግን ትክክል ነው ማለት አይደለ አሁን የሴንሲቲቪቲ ስኮር 2 ነው 2 divided by 3 ማለት this much ይሄ sensitivity ስኮሩ ነው ማለት ነው similarly ይሄ እንደምታዩት አሁን ይሄ ወደ ምን ይቀየራል I'll show you here let's say አሁን አንዱ ብቻ ነው ሰራው ይሄንን ነው ሰራው ካሱ ነው ሰራውና ይሄንን ኮርሰር ነው ወላ እዚህ ጋር እናምጣው ፔስት እናደርገው ልክ እንደዚህ እናደርጋለን okay filter yeah look at it okay ሁሉንም እናውጣ አሁን ምንድነው የምናደርገው ካሱ አለ እዚህ ጋር ኬ እና ስታንዳርድ ሳምፕል ደግሞ አለ ስታንዳርድ ሪዛልት ደግሞ ሳምፕል አለ እዚህ ጋር ምን ይኖረዋል ጉድ ሳምፕል አለ ከዛ በኋላ ባድ ሳምፕል አለ በካሱ በኩልም እንደዚሁ ጉድ የሚለው አለ ጉድን ጉድ ይላል ከዛ በኋላ ደግሞ ባድ ይላል you see now ስታንዳርዱ ጉድ እናደርገው ለምሳሌ መተን ጉድ ብቻ እንውሰድ ከስታንዳርዱ ይሄን ኮለም እንወስደናል ማለት ነው ይሄን ኮለም እንወስደናል አሁን በዚህ ጊዜ ካሱ ስንት ጉድ ይላል እሺ ካሱ ስንት ጉድ ይላል ጉዶቹን ብቻ እናውጣቸው አሁን ጉድ አስ ጉድ ስንት አለው ማለት ነው 19 አለው ይታያችኋል 19 ከሰላም
19 out of 30 ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ነው 19 ነው ማለት 19 okay good as good what about good as bad አሁን እዚህ ጋር እንመጣና እቺን አውጥተን ባድ እንላታለን እሺ እነዚህ ሶስት ሳምፕሎች ጉድ ነበሩ ካሱ ሜጀር ሲያደርጋቸው ግን ባድ ብሏቸዋል ማለት then this is how many are 3 ናቸው ማለት ወጣቻ ከዛ ሁሉንም እንዘረጋቸዋል like that እቺን እንደዚህ ላውጣ እንደዚህ ላውጣ አሁን ባድ ሳምፕሉ ላይ ደግሞ ያለው ስታንዳርድ ሳምፕል ባድ ሳምፕል ባድ እሺ ባድ then ስንቱን ካሱ ባድ ይላል ባድ or ስንቱን ካሱ ጉድ ይላል just like this ሳምፕሎቹ ባድ ሳምፕል ናቸው ነገር ግን ካሱ ሁለቱን ምን ብሏቸዋል ጉድ ብሏቸዋል ካሱ ሁለት ቀጥሎ ደግሞ ባድ ደግሞ ስንት ብሏቸዋል ማለት ነው እዚህ ስንት ናቸው 6 ስለዚህ 2 እና 6 ናቸው ማለት ነው 2 እና 6 so ይሄንን ሁሉንም አሁን እንዘረጋዋለን ይሄንን ሁሉንም እንዘረጋዋለን just like that so እዚህ ጋር ጉድ የነበረውን ባድ ያለው ስንት ነው ማለት ነው 2 ባድ የነበረውን ደግሞ ጉድ ያለው ስንት ነው 6 ባድ ያለው ማለት ባድ ያለው ይታያችኋል so እዚህ ጋር ሰም ስንት አለኝ ማለት ነው ሰም እዚህ ይሄ አለኝ 22 በዚህ በኩል ደግሞ ሰም 8 አለኝ በዚህ በኩል ሰም ስንት አለኝ just like that so ይሄንን ወደ ታች አመጣው እንደዚህ ነው አጠቃላይ ግራንድ ቶታሉ ስንት ነው ግራንድ ቶታል n 30 ነው አይደል ያ n 30 በሁለት በኩል በዚህ በተደመረው 30 በዚህ በኩል ተሰራ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ሴንሲቲቪቲ ነው አይደል ሴንሲቲቪቲ ይሄንኛው ስፔሲፊሲቲ ነው ኦኬ በዚህ በኩልስ ምን አለ እነዚህ ፎልስ ፖዚቲቭ ናቸው እዚህ ጋር and እዚህ ጋር ፎልስ ኔጌቲቭ ናቸው እሺ so አሁን ሴንሲቲቪቲ ስንት ነው ማለት ነው በዚህ በኩል 19 ሲካፈል ላይ ኦኬ 19 ሲካፈል ላይ ኦሬኒዮን ምንድነው ማድረገው ይሄ ሲካፈል ለዚህ just like that this sensitivity specificity is going to be ይሄ ሲካፈል ለስንት ማለት ነው ለዚህ specificity here እዚህ ጋር የሚኖረው ቁጥር ማን ነው ማለት ነው ይቺ ኦኬ equal to ይሄ ሲካፈል ለዚህ and እዚህ ጋር የሚኖረው ቁጥር ማን ነው ይሄ ሲካፈል ለዚህ ነው just like that you see sensitivity of this measurement you see sensitivity of this measurement is greater than 80% okay 80% ከ80% በላይ ነው specificity ግን ከ75 ከ80% በታች ነው አሁን በጣም አስቸጋሪው የሆነ ያለው እዛ ጋር ምንድነው false negative affects like false positive ብዙ እንትን አይደለም አሁን እዚህ ጋር ቁጥሩን በምንመለከትበት ጊዜ አሁን ጉድ የማለት አቅሙ 19 ከ30 ነው 19 ከ22 because 22 ሳምፕል ስለሆነ ጉድን ባድ የማለት እንትን ሴናሪዮ ደግሞ ምንድነው ሁለት ነው ማለት ሁለት በዚህ ጋር 3 አሉ ባድ ሴናሪዮ አሁን ይሄንን
you can do whatever you want to do based upon like binomial or test of proportion or the same thing. Similarly, this is for cash, okay? Cash, okay? Cash. You can do also the same thing for this guy or for this guy. Now, gauge agreement or kappa kappa equal to this number. This one, okay, this one plus this one for specificity divided by the total, okay, the total is, how much is the total? The total is one of these. 3 Either this one plus this one, or whatever, that's the total. So, gauge agreement. Here, kappa የሚባለው እንትን ይሄ ነው kappa የሚባለው ይሄ ነው ስለዚህ ምን ያህል ፐርሰንት ጌጁ አግሪ አድርጓል ካሱ ከስታንዳርዱ ጋር አግሪ አድርጓል የሚባለው ምን የሚያክል ፐርሰንት ነው ኦኬ የሚያክል ፐርሰንት ሶ ናው እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ሳምፕል አለ ካሱ አለ whatever so sample id again what I'm going to do is this one I'm going to copy this and paste it like that. Okay, take it this one. Then I'm going to do again search sample. Okay, just like that. Then here I'm going to put insert operator. እዚህ ጋር ማን ነው የሚመጣው ካሱ ነው የሚመጣው ካሱ and just like that okay is gonna be here then I'm gonna do like this and insert Saba, then we're gonna do like this. Okay, now I'm gonna took this. Okay, this is bad. Okay, so that is just casual, and this is we're going to put like this. Okay. No, this is not correct. This should be like this. Yeah, and this one should be like this. So a standard ስለሆነ በየሳምፕሉ ነው ማስቀምጠው አይደል በየሳምፕሉ ማስቀምጠዋለሁ ማለት just like here I'm going to put like this በየሳምፕሉ just like that okay ያስቀምጠዋለሁ ማለት ነው አሁን ጨረስኩ sample id 1 2 3 4 5 or whatever just like that. This is attributes then let me add here and let me put it here just like this okay now go to start and go to quality tools engage study okay gauge or attribute gauge study or በዚህ በኩል ማግኘት ይችላልው or ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ አሲስታንት ላይ መጥቼ MSA እሺ MSA measurement system analysis እዚህ ጋር
ክሊክ ሳደርገው ራሱ ይመጣልኛል። ከዛ measurement system analysis appraisal or attributes ይሄ ቅድም የሰራነው ነው። በዚህ ወርክሺቱን ምኑን ያመጣልናል። ከዛ በኋላ attribute analysis ይሄ ይሆናል ማለት ነው። this is so appraisers are okay appraisers test items non-standard okay appraiser these are like operator trials trial አንዷን አንዴ ብቻ ነው ሜጀር ያደረኳት በዚህ ሲናሪ so ሁለቴ ሶስቴ ካደረኳት አስገባለሁ ማለት ግን አሁን ምንም ማስገባው ነገር የለም test items that is a sample id and appraisal results okay no okay ካሱ ላይ ኦኬ እቺን ላስተካክላት መጥቼ ጋር እቺ ካሱ የተባለችው ሪዛልት ነው አይደል ሪዛልት ናቸው so I'm going to go in the appraisers they are like operator trial just and trial now like test items sample id appraisal trials that is the result and the other is the standard just like that. So the value of good or acceptable items that's going to be like good just like that you see then I'm going to say okay specify standard match one of two distinctive values in standard columns okay let me check it again okay yeah maybe እዚህ ጋር አንዳንድ እንትኖች ፈጥሮ ሊሆን ይችላል let me check it check I think I have to check it again okay can't discuss last one can't discuss last copy and then paste because I can't discuss just like that so just like this in sample id is going to be like that I think sample id ነው 10 የሚባለው እስከ 30 ነው የሄደ ያለ አንድ ሳምፕሉ በጣም አይዱ 10 ሪፒቲሽን ነው ያለውና በእስከ 30 ሄዶ ነው ያለው እሱ ላይ 11 ብሎ ምንድነው እስከ 30 ሄዶ 11 ሳይሆን 11ኛው አንድ ነው እንደሱ አይደለም እንት መሰለኝ 30 ሳምፕሎች ነው ሰርኩት በዚህ ጊዜ it is 30 ስለዚህ 30 ነው ሞስቶ ሌላ ሞስቶ ነገር ያንኛው አትሪቢዩት ጌቸር እንዳረ ይሄ ይለያያል እንደዛ አይደለም let me do this one and I'll look at it okay guys now let me do this okay result okay so result of the measurement operator I think I want to arif ትክክል ነው ምንም እንትን ያለ ይሆን okay then we have here so we're going to put everything like that and I'm going to say okay good as good oh the specified standard match one of the two distinct columns in the standard column ለምንድን ነው match ያደረገው okay let me try like this okay let me id okay this is sample id
just like that. So I have, let's say, throw operator. Okay, operator. So operator wish and okay, like that. So now let's say sample ID, and I'm gonna put insert standard okay? Calibration until let's say this is good, okay? This is good. Casu says it's good. We say it's bad. And Saba says good. Like that. Okay? Sample two. So standard says good. So both these guys say bad, and this is good. Like that. Sample three. Okay? Let's say sample three is bad. Kasu says it's bad, and we says it's bad, and Saba says it's bad. Just like that. Sample four. Okay, good. And everybody says, okay, let me do like this. Just like that, but like, let's say this says good, okay? Sample five is bad, and everybody says good, except 1%, like that. Okay, sample six, let's say, that is good, and everybody says good. Okay, but sample seven, let's say it's bad. Okay, how many bad? Okay, and everybody says it's good. Okay, and this is bad. Like that. Sample eight. Okay, sample eight. Let's say that is good, and everybody says it's good. Okay, everybody says good, except this guy says that's bad. See, sample nine. So assume like that. Good, and this is bad. Sample 10. Assume it's just like that. Good. This is bad. Let's assume we have this. አስር ምናምን አይደለም አስር ዝም እኔ ያልኩት መጨመርም እችላለሁ ኦኬ መጨመርም እችላለሁ ምንድነው እነዚህኞቹ ስታንዳርዶች ናቸው ሜጀር ተደርገው ጉድና ባድ የተባሉ ናቸው ላይክ ጎ ኖ ጎ ጌጅ እንደማለት ነገር ነው ግልጽ ነው 20 30 ምናምን ማድረግ ይችላል but this is a standard so now let me put insert this is casual. Okay, like that. Okay, and this is wish. And this is okay, Saba, like that. So I'm gonna put like this. So now I'm gonna take okay, this is Kasu. This is a measurement of Kasu, and I'm gonna take this one. The grease fanta just get better.
ሳባ ደግሞ ዜሮ ያስገባታል እንደዚህ። now ይሄ መቀየር የለበትም። it should be the same just like this. Maybe that's the case. የሆነ ቦታ ላይ እንትን ብሎ ይችላል። So this is how we're going to just put it. Okay, then this is a pressure or operator. Okay, operator. And this is a measurement or result. Actually, result no matter. Like that. I don't know. እንግዲህ workout ካላረገ I don't know. But hope ይሰራል ብዬ አስባለሁ። ካልሰራ እንግዲህ ምንም ልናደርገው አንችልም። Okay, just like that. Standard ID. Let me put like that. Okay, this is operator. Trial, I don't have any. Then this is a sample ID. And result. And standard is, and good as good, just like this. And I'm going to say, okay. Yeah. So you can do example like data mismatch ማለት ነው። አሁን ምንድነው? This is the attributes gauge render result. አሁን ይሄንን ኢንተርፕሬት እናደርገዋለን። ኦኬ ኢንተርፕሬት እናደርገዋለን። ኢንተርፕሬት እናደርገው this is the overall information that I get from the gauging system. So the overall error rate is 36.7%. Good rated as bad, 33%. Bad rated good is 44%, just like that. So now the point is, as you see here, I'll show you here, right here. So if this one moves to above like 90%, see, let me show you here. If you know, it's like this is the calculated value that we get right now. Okay, that's in yellow region. So if it is right here, the gauge is acceptable. If it is right here, acceptable with improvement. So you see, maybe 80% to like with improvement or some stuff, it could be acceptable. Okay, but below this, especially like the light green or whatever, those are unacceptable. There is some issue that's created with the gauging system. So now let's look at it again here very closely. When we look at it, okay, when we look let's look at it closely. Okay, let's look at it closely. So Kasu, you see accuracy by appraiser, GUIsh is much better in detecting good as good and bad as bad. You see, he scores about like 80%. Kasu only 50%, and Saba only 60%. So those two guys, those two operators needs to get training. That's what it is. Needs to get training. How to measure or calibrate that machine. But like this is relatively good than those two guys. Now we're gonna go here and look at the result again. Okay, this is
let me come see the results again. See, so biopressure attribute agreement and so 85%. Let me show you. Or as you see here, this is the estimate, GUIsh estimate. Okay, but GUIsh can do error up to this much percent. You see, may do error up to this much percent. That is, I don't know, 45%, or I don't know that number exactly, but he can make that mistake, and he can also measure like almost close to 100, close to 100. When it comes to Kasu can make like error of like this, okay, error up to that percent. Or Saba can also like make error of 25%. So now here is the ability of GUIsh to detect good parts as good. You see, it's right here. That's the nominal value. So Saba and GUIsh, in terms of detection of good as good, they are equal. They are equal. And also when you see like the confidence interval for these two guys, they are almost equal. But like Kasu, little bit, you know, he is gonna just give us like confusing results. So this is the margin that Kasu made good parts as bad parts. You see? So Saba and GUIsh, in terms of ability of detecting good parts as good, is almost the same. Almost the same. Almost the same. Almost the same. That means the sensitivity of Saba and GUIsh is the same. Now, when it comes to specificity, this is what specificity is. So GUIsh, you see, yeah, GUIsh, he can detect bad parts as bad to reach 100%, or might be here. But Saba has a problem in detecting bad parts as, okay, as bad. That's the problem. As bad. So she's almost the same to Kasu right here, right here. So when you give like training, then for Saba, she needs to know how to detect bad parts are bad. Okay. But Kasu needed training for both and good parts. Okay, Kasu, he's the most problematic person. So this is, you know, in the machine, or it's already just given. Maybe I have the graph here. So the machine estimates good as good this much percent. Okay, good as good. Or the system, bad as good, you know, just like this. Or I mean, good as good, you see, this much percentage, bad as bad, this much percentage. Just like that. So let me go to the next, okay, next phase, copy and put it here. Okay, we're gonna put the stuff and put it right here. So now the percentage of good rated. These are like the parts, you see. These are like the parts. Part 4, 1, 2, 8, 9. Okay. Good rated, bad. This is false negative, no false positive.
Is that false negative or false positive? False positive. False negative. False negative. That's false negative. False negative, that's correct. False negative. This is, okay, so this is, okay, this is false negative. Because the parts are good, but we say they are bad, okay? We say they are bad. So most of the time, part 4 no, part 4, okay? Part 1, part 2, 8 and 9, ተመሳሳይ ነው። ይሄ ደግሞ bad as rated as good. is ምንድነው? false negative ነው false positive ነው? False positive. False positive, yes. False positive. So false positive በማምጣት በጣም አስቸጋሪ የነበሩ ፓርቶች 5 እና 7 ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው? You're going to go and check the parts again. Check the parts again. ግልጽ ነው? The parts. Those parts. ምክንያቱም ለምሳሌ calibration እንትኖች ናቸው። ይሄ calibration ሳጥን ምናምን አይታችሁ ታውቃላችሁ? like ለምሳሌ ይችኛዋ 6 ምናምን ኢንች ነችልና የተጻፈባት አለ። ከዛ እሷን ወስደ ማሽኑ ላይ ፕላግ ታደርገውና 6 ምናምን ላይ ታስቀምጠውና ካሊብሬት አድርገው ትሄዳለህ። ኦኬ አሁን ምንድነው ይሄ 6 ምናምን ያልከው እዚህ ጋር ወይ በዝገት ሊሆን ይችላል ወይ በተርሞዳይናሚክስ ኢፌክት ሊሆን ይችላል or whatever በሆነ ሜካኒዝም ፓርቱ ምን ሆኖ ሊሆን ይችላል ተበላሽቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ካሊብሬሽን እንትኖቹን ስታረግባቸው የነበሩ ሳምፕሎችን ቼክ ታረጋቸውና ይሄ ሪዛልት the same ከመጣ ችግሩ የነበረው ኦፕሬተሮቹ ላይ ሳይሆን ፓርቱ ላይ ነበር ማለት ነው። ግልጽ ነው? ፓርቱ ላይ ነበር። ስለዚህ አሁን ኤክስፐሪመንቱን ከእንደገና በአዲሱ ሪዛልት ራን እንዲያደርግ ታደርገዋል። ቀጥሎ ምን ታረጋቸዋለህ ማለት ነው? እነዚህን ፓርቶች ወይ ስክራፕ ታረጋቸዋለህ። ኦኬ ጉድ የነበሩት አሁን ባድ ስለሆኑ ማለት ነው እንደ ባድ ሳምፕል ልትወስድባቸው ትችላለህ or whatever disposition, any kind of like disposition method you can apply. So the other is good rated bad by Guish, Kasu and Saba. Okay, good rated bad. So you see Kasu ላይ የነበረው ችግር ጉድ የነበሩትን ፓርቶች ጉድ የነበሩትን ባድ ነው የሚላቸው። you see bad ነው የሚላቸው ማለት ነው። bad ነው የሚላቸው this much percent, you see this much percent ነው። but those two guys አሁን ካሱም እኮ ጉይሽም ችግር አለበት እኮ ምክንያቱም 80% ነው ያገኘው ሜጀር ሲያደርግ። ኦኬ 80% ነው ያገኘው። it's not as good because like this is your reference for evaluation, this is your reference. እዚህ አካባቢ መምጣት አለበት ጌጂንግ ሲስተሙ አዴኩዌት ነው ለማለት ነው። so this is what overall like gauge agreement are እና አጠቃላይ ግን ሻባ የሳባ ሬት ይሄንን የሚያክል ነው። ጉይሽ ምንም አይነት ፎልስ ፖዚቲቭ የለውም። እነዚህ ሁለቱ ግን ፎልስ ፖዚቲቫቸው በጣም ሃይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጉሽ ትሬኒንግ ካስፈለገው ጉሽ ትሬኒንግ የሚወስደው ምን ላይ ነው ማለት ነው? ፎልስ ኔጌቲቭ ላይ ነው የሚወስደው ማለት ነው። ፎልስ ኔጌቲቭ ላይ ነው የሚወስደው ትሬኒንግ ካስፈለገው። ፎልስ ፖዚቲቭ ላይ ትሬኒንግ አይወስድም። ካሱ ግን ሁሉንም መውሰድ አለበት። just like that. So the other is this is እንዴት አድርጋችሁ እንደምታነቡት okay overall percent accuracy okay it's like ቅድም የነገርኳችሁ ይሄ ማለት ምንድነው sensitivity plus specificity ሲካፈለቱታል ማለት ነው። ይሄ ቁጥር so ያንን ካውንት አድርጋችሁ የምታገኙት ነገር ነው። overall error rate ደግሞ ምንድነው
false negative እና false positive ሁለቱ ይደመሩና ሲካፈል ለቶታል ማለት ሲካፈል ለቶታል that's the error good rated as bad this is false negative ስለዚህ false negative divided by that column ላይ የተቀመጠው ነው or bad rated as good this is false positive in order to put it that way so this is just your reference okay this is how ይሄን እንዴት አድርጋችሁ እንደም ሪፈረንሳችሁ ይሆናል ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም It's clear. ግልጽ ነው ግርማ ያስተምሯችሁ ነበር ይሄንን ወይስ እንዴት ነው አስተምራለሁ አስተምሮናል አዳሱ ተጣጣችሁ ነው አይመጣችሁ በሚገባ አሁን ደግሞ በደንብ አድርጋችሁ ተጣጣላችሁ 13ኛው ነው 12ኛው ክላስ ነው 13 okay so I'm going to put that so ይሄን ሴቭ አደርገዋለሁ ማለት ነው አሁን measurement system analysis የAIAG እንትን አለ አይደል ምንድነው ስሙ ማኑዋል አለ አይደል ማኑዋል AIAG ማኑዋል አለ ታውቁታላችሁ እሱ አታውቁት AIAG let me show you here AIAG እንትን ታረጉትና እንደ አንድ ሴክሽን ታረጉትና ከዛ በኋላ እሱም ተሰራላችሁ ታነባላችሁ in addition to what you are doing ስለዚህ already አሁን ግርማይ ምናምን ነገር ስላሳያችሁ ለዚህኛው ለአሁኑ ፕሮጀክት ለዚህኛው ፕሮጀክት አሲስታንት የላችሁ ማለት ነው ራሳችሁ ነው የምትሰሩት ገብቷችኋል አሲስታንት የላችሁ ስለዚህ እንደዛ አራፍራላችሁ እና ጥያቄ ያላችሁ ጥያቄ አይደለም ጥያቄ አይደለም ገብቷችኋል ማለት ነው okay that's fine so I will immediately just give you this one and maybe your grade is ready so I will send you the grade too ግን ቀደም እንደነገርኳችሁ የሆነ ጥያቄ ሲሰሩ ተመራምራችሁ በደንብ የተረዳችሁትን ነው መጻፍ ያለባችሁ ኮፒ ፔስት ብታረጉ ከዚህ በኋላ ዜሮ ነው የምሰጣችሁ you're going to get like zero ምንም 100% ምረት የለኝም አንብቡት በደንብ ተረዱት ከዛ በኋላ የተረዳችሁትን ነገር በአግባቡ አስቀምጡ ማለት ነው እና እንትን እናረጋለን ብትሉ ከዚህ በኋላ ውርድ በራሴ ነው የለውበትም ኮፒ ፔስት ምን እንደዛ የሚባል ነገር ያንን ይመስላል ኤኒዌይስ ጌጅ አሬንደር ስተዲ በጣም ኢምፖርታንት ስተዲ ነው በኢንዱስትሪ ላይ አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ በጣም ኢምፖርታንት ነው ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ በጣም ኢምፖርታንት ነው የተለያዩ አይሶ ቤዝድ የሆኑ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ በጣም ኢምፖርታንት ነው it's one of the documents in PPAP or a PQP therefore you need to know like more these things ማለት ነው ያው ዛሬ ብዙ አንወስድም because ባለፈው ሳምንትም ተምራችኋል የሚቀጥለው ፕሮሰስ ኬፓቢሊቲ አናሊሲስ ስለሆነ አሁን አልቀላቅልባችሁ ማለት ነው
ፔፐር የማድረጉን ዙሪያ ደግሞ in parallel to that እየሰራችሁ የሆነ ቦታ በመደርሱበት ጊዜ just send me, I'm going to just review that, give you like feedback, give you like another paper just to read or whatever, but like you need to dig more. Okay, እሺ ግልጽ ነው አይደል? እናመሰግናለን። ግልጽ ነው። እሺ በቃ አይዟችሁ በደንብ አድርጋችሁ በርቱ Thank you, Professor. Okay. ጥያቄ ያለው ማን ነው? ሳባ እሺ ሳባሽ በዚህ ዙሪያ አይደለም ግን እንትን ሰዓት ትንሽ ቢስተካከልልኝ ለማለት ያህል ነው። ምን ይሆናል ሰዓቱ እንደው ወደ 11 ተኩል ወይ ምናምን እስከ 11 ምናምን እንትን ክላስ ላይ ስለምቆይ ለዛ ነው። ያ እንግዲህ እናየዋለን እንትን አሜንድ የሚሆን ከሆነ እናየዋለን ግን በብዙሃኑ ነው የምንሄደው በአንድ ሰው አንሄድም እና ለአብዛኛው ሰው የሚያመቸውን ነው የምናደርገው ግን ከዛ ውጪ ደግሞ አንድ ቪዲዮ ምናምን ነገር ስለሚኖር ያንን መከታተል ነው ማለት እሺ ሌላ ጥያቄ ያ እኔም ጥያቄ አለኝ ፕሮፌሰር ኮምፒውተር እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ሰለሞን ነኝ ሰለሞን የት ነው ያለው እኔ ኔዘርላንድ ከናማኑኤል ጋር ነው ታገኛችኋል አዎ በስልክ እንገናኛለን እሺ kind of engagement ምናምን ቢኖር like on job training ሆነን የምንሰራበት especially የምታውቃቸው የትኛውም ቦታ ቢሆንና እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉም ሪኮመንድ ብታረጋግጥ ለማለት ያክል ነው ምክንያቱም አሁን እየሰጠን ያለውን ነገር በጣም ኢንተረስቲንግ ነው ሞር ደግሞ ፕራክቲካሊ ወርደ የምንሰራበት አጋጣሚ ቢኖር especially I don't know ለኔ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ቢኖር ጊዜም ስላለኝ ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ መስራለሁ የሆነ አሪፍ ነገር ነው ለማለት ነው አታችመንት ማለት ነው እንደዛ ነገር አሁን አታችመንት ምንድነው አሁን እናንተ ሞር አሁን እነዚህ ኤሌክትሮሜካኒካል ሲስተም ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪያል ምናምን እነሱን አታችመንቶች መፈለግ ይቻላል ግን አሁን ሲቪል ትንሽ አስቸጋሪ ነው because አሁን እኔ ሲቪል ላይ ምናምን ብዙ ሰርች አላውቅም እና ኤኒዌይስ እስቲ እነሱን እናያቸዋለን ግን አሁን ቤዚካሊ ምንድነው ዳይሬክሽኑ አምና ከተማሩት ልጆች የነሱን ዳይሬክሽኖች ይዛችሁ ከዛ በኋላ የሶፍትዌር ስኪላችሁ ደግሞ በጣም እንትን ብላችሁ ማለት ነው አሳድጋችሁ then ፕሮጀክት የመስራት ነው እንትን የሚሆነው ስለዚህ አሁን እነዚህ እንትን ላይ የሚሰሩት ሰዎች ኢንዱስትሪያል ላይ እነሱ እንትን ቀይረዋል ባይዘው እሱንም እዚሁ ልንገራችሁ እንትን ሳልል ያ ፋይናል ፕሮጀክት እነዚህ ኢንዱስትሪያሎች የራሳችን እንትን ፕላስቲክ ምናምን ላይ እንሰራለን ብለው ወደዛ ሰፈር ሄደዋል አንድ እዚህ አሜሪካን ሀገር የሚኖር ሰው አለ እሱ የራሱ ኢንዱስትሪ ስላለው ወደዛ እነሱ ያንን እንሰራለን ብለዋል ስለዚህ ይችኛዋን ማለት ነው ይችኛዋን ፕሮብሌም any of like ሜካኒካል ኢንጂነሮች ይሄንን መውሰድ ከፈለጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ማንዳቶሪ እንትኖች ምንድናቸው ይሄ ማንዳቶሪ ነው አይቀየርም ይሄ ማንዳቶሪ የድሮን ዲዛይን ማለት ነው ድሮን ዲዛይን ምንም አይቀየርም የነ ያዕቆብ ግሩፕ እና የነ ጉሽ ግሩፕ ነው የሚሰራው ሌላኛው ደግሞ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ like laptop development ይሄንን if you have any other ከዚህ ጋር እኩል የሆነ ሐሳብ ይዛችሁ ከመጣችሁ I am okay with that stuff I am okay ሶላር ኢነርጂ አይቀየርም ስለዚህ ይሄንን በደንብ መስራት መቻል አለብን አሁን ምንድነው የምናደርገው
እነዚህ ፕሮጀክቶች ይሰሩና ባለሀብቶች እና ሪሰርቸሮች ፈልገን እዛ አገሪቷ ሰላም በምትሆንበት ጊዜ እዚህ አሁን የሰራናቸውን ነገሮች መጀመሪያ ቴስት እናደርጋለን። ቴስት አድርገን ወደ ላብራቶሪ እንከታቸዋለን። እንትን ወደ ፕሮዳክሽን እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ገጠሩ በሙሉ አሁን ይሄ ከሃውስሆልድ ኮንሰምፕሽን ጀምሮ ለምሳሌ የቤት ውስጥ ኤሌክትሪክ ምግብ የሚሰሩበት ምናምን ነገር እንደማለት ነው። ሶላር ነው። ስለዚህ ይሄ መሆን አለበት ማለት። ሌላኛው ይሄም አይቀየርም። የዋተር ይሄ ምንም አይቀየርም። የዋተር የሲቪል ኢንጂነሪንግ ይሄ ምንድነው? ሞር ምንድነው? አርባናይዜሽን ነው። አርባን ፕላኒንግ እና ይሄ ሞር ይሄ ላንድ ማኔጅመንት ላይ ነው። ገብቷችኋል? ላንድ ማኔጅመንት እና አሁን ዴቨሎፕ የምታደርጉት ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ሶፍትዌር ነው ዴቨሎፕ የምታደርጉት። ይሄ ሶፍትዌር ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? መሬቶች ለምሳሌ እኔ አንድ ቦታ ካለችኝ የቱ ጋር የተቀመጠችው ምን ያህል ቤት አላት ምናምን እሱን ከጂፒኤስ or ከጂአይኤስ or ጂፒኤስ አይደል one of the software ያንን ፑል አድርጎ ትራንዛክሽኑ መቼ ተሰራች ምናምን በቃ አጠቃላይ። ስለዚህ ይሄ ከመሬት ጋር የተያያዘ ሙስና ምናምን የሚባል ነገር እሱ ማጥፋት ነው ማለት። አሁን ሌላኛው 10 ከተሞች አስቡ ብያቸዋለሁ። እዚህ 10 cities ኢንተግሬት ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ ምንድነው የምታስቀምጡት ማለት ነው? ሎኬሽን ይህንን ከማን ነው የምታገኙት? ብሩክ የሚባል ልጅ አለ። ብሩክ እዚህ ሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ የሚሰራው ልጅ አለ እና ከሱ ኢንፎርሜሽን ትወስዳላችሁ። ኢንፎርሜሽን from so Brooke is gonna help you here. Is gonna help you in characterizing this. Okay. እና ይሄም እንትን አይልም ማለት ከዛ ሎኮስት ቴክኖሎጂ እዛ ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ። ማንዳቶሪ ግን ይሄ ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክትም አይቀየርም። ሌላኛው V6 ኤክስተርናል ቦዲ ያው የነገርኳችሁ ነው። ይሄ ሜካኒካል አንደኛው የሜካኒካል ግሩፕ ይሄንን መውሰድ ይችላል ኦር እዚህ ጋር ስቲክ ማድረግ ይችላል። one of those ማለት። ስለዚህ ያንን ይመስላል። ከዚህ ጀምሮ እንትኑን እያያዛችሁ ሐሳቦቹን እያያዛችሁ እነዚህ አታችመንቶች ምናምን የሚባሉትን ደግሞ we're going to work on that one. then አሁን ምንድነው ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ ላይ በምንሰሩበት ጊዜ የካምፓኒ ኮንፊደንሻል ኢንፎርሜሽን ይባላል እና ያንን አክሰስ ፕሮቴክሽን አለ። ስለዚህ ሃይር ካላረጓችሁ ወይ ደግሞ አታችመንት ካልተፈጠረ መታችሁ እንደዚህ ልስራ ምናምን ብትሉ ይሻላል። አብዛኛው አሜሪካን ለሀገር ያለ እንደዛ። በቀደም አሁን የኔ በቀደም ኮምፒውተር ለምንድን ነው ስታክ ያደረገው ገብቷችኋል? የዛሬ ሳምንት ሳስተምራችሁ ኮምፒውተሩ በደንብ አይሰማም ነበር የካምፓኒው ኮምፒውተር ስለሆነ የካምፓኒው ኮምፒውተር ስለሆነ ዳታ ከዛ እንዳይወጣበት ነው የሚታገለው ገብቷችኋል? እንዳይወጣበት እና እንዲህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ አሁን ዋናው ዓላማው ምንድነው? እናንተ በዚህ ራሳችሁን ለጎልበቱትና ወደፊት ጆብ ኦፖርቹኒቲዎች የተለያዩ ነገሮች ክሬት እናደርጋለን እና በዛ ሰዓት ያንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እና እነዚህ አታችመንቶች ምናምን እዚህ አሜሪካን ሀገር አስቸጋሪ ነው። ዩኒቨርሲቲ ካልሆነ በካምፓኒ ደረጃ በጣም ዲፊካልት ነው። ለምን የካምፓኒዎች ኢንፎርሜሽን ኮንፊደንሻል ኢንፎርሜሽን ስላሉ
አሁን ኔዘርላንድ ተቀመጠ ወይ ኢትዮጵያ ተቀመጠ እዚህም አሜሪካም ተቀመጠ አይሰጡም እና so እንደዚህ ነገሮች አሉ anyways if there are any new thing ያንን አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው በተረፈ ግን ይሄንን አሰቡበት ሌላኛው ደግሞ የሆነ ግሩፕ አለ የሆነ አለና I think electrical group 1 እና group 2 እንትን ሳይል አይቀር group 1 ንን ብላችሁ የምትናገሩት ልጆችና group 2 እንትን ሳይሆን አይቀርም ለምሳሌ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ግሩፕ 1 የነዚህ ነው የናስፋሃ አስፋ ሙሉ ብርሃን ምናምን እነዚህ ይሄ ግሩፕ 1 ነው ሌላኛው ደግሞ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ይሄ ኢንዱስትሪያል ምናምን ይሄንኛው ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ግሩፕ 2 ደግሞ ይሄ ግሩፕ ነው this is group 2 ይሄን ፊዮሪ ምናምን ማለት ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው አሁን ግሬዳችሁ እንትን የተደረገው ኢቫሉዌት የተደረገው የባለፈው ሳምንትም እንደዛው ነው ያውንም እንደዛው ነው የሚሆነው ማለት ነው so I will evaluate and send you your grade right away ከዛ ውጪ ጨርሻለሁ እንግዲህ ለዛሬ Thank you. Welcome, ciao, professor. Thank you very much. Bye. Thank you. Thank you, Professor. Thank you, Professor. Salam. YouTube ነው ባካችሁ። Ciao.